Some people said that if we learn and study Abhidhamma, we can support, we can understand more clearly about your teachings. Um, what I understand, for example, because you know that for most meditators who participate uh, with your retreat at the first time, most of the people feedback that it's difficult to understand and practice your teachings. And for me, it's the same. And that is one of the good way, for me, that is the best way to understand more clearly about your teachings is to go with you to um, to join with you the retreat, Vietnamese retreat or Thailand or coming to Thabawara Center in the world to understand more about your teachings. And so that's why I also want to ask you, the learning and studying Abhidhamma is one of the good way to understand more your teachings. Dạ, con muốn hỏi Ngài vì lúc nãy Ngài cũng đang chia sẻ liên quan đến cả pháp học lẫn pháp hành. Thì con muốn hỏi Ngài chia sẻ thêm về việc học Abhidhamma, về vi diệu pháp. Với hầu hết các hành giả mà mới tham dự cái khóa của Ngài lần đầu tiên cũng giống như con trước đây thì đều có một cái phản hồi khá chung là khó để hiểu phương pháp của Ngài và khó để thực hành. Thì một trong những cái chúng con đã trải nghiệm là để hiểu hơn về pháp của Ngài thì đi theo Ngài trực tiếp đến rất nhiều khóa thiền Ngài tổ chức ở Việt Nam cũng như là các nước trên thế giới, hoặc là đến những trung tâm Thabawara ở các nước trên thế giới thì sẽ rõ hơn về lời dạy của Ngài. Thì con đang muốn hỏi rằng là thế nếu vậy thì cái việc học vi diệu pháp thì có phải là một trong những cái cách tốt để hiểu hơn về cái phương pháp mà Ngài đang giảng dạy hay không? Queen Adi will explain first his view. So, Abhidhamma means so everything is Abhidhamma. So, what you want to know in Abhidhamma, everything is Abhidhamma. To understand Sayadaw teaching, because many people suggest that if we learn Abhidhamma, we can understand Sayadaw teaching easier. So this is maybe one of the good way to understand Sayadaw teaching. Sayadaw teaching is many things. Many things. It is everything. So everything is Abhidhamma. You have to title your question. Need to title. Everything is visual, so you need to ask one title. So something like that. What is the vitaka? What is the visada? Something like that. Bante, but she is just a beginner. Like she only knows the name Abhidhamma. She not yet started to learn, so she cannot say like more or ask a specific question yet. So how can you explain to her just in general, or like help her to understand more? In Abhidhamma, there mentioned Jeta, Jetasika, Rupa, Nibbana. These are all our body and our walk. The Seta
We have Seta. How many Seta in Abhidhamma mentioned? 89 Seta. They are mentioned in Abhidhamma. Our Chetas, 89 kinds of Seta. Yeah, something like that. How many Chetasika? Oh, 52 Chetasika. Like that. That is the rhythm. And a rupa, 28 kinds of rupa. Nibbana, something. These are all of rhythm. So, in these, if you want to know how many, what is Seta, Kusala Ceta, how many Kusala Ceta, how many Akusala Ceta, something like that, you need to know, you need to question like that. So, what is the Vidhamma? You ask me. I will answer all of Vidhamma. Her question in general is should she study Abhidhamma or not? Like that. In order to understand Sierra teaching better, should she study Abhidhamma? Is it necessary? Is it a good thing to do, or it's okay without studying Abhidhamma? And is there any better way like that? For to get the knowledge, you can learn Abhidhamma. You got a lot of knowledge. You should to learn Abhidhamma. But if you want to take a meditation, no need to learn Abhidhamma. Because some people, they take a meditation and they don't know Abhidhamma. But they only know their body, and Piya and Dispiya. They only know in their body. Piya and Dispiya. They only focus on this. But they don't know Abhidhamma. For meditator, you need to learn Abhidhamma. For a lot of knowledge, you need to learn Abhidhamma. I'll translate the response. Và sau đó thì ngài thiền sư cảm ơn rằng là ngài Bandi Indasari sẽ chia sẻ về góc nhìn của thầy về quan điểm của việc học Abhidhamma và về câu hỏi của chị. Thì ngài Bandi Indasari có những chia sẻ như sau: tất cả mọi thứ thì đều là vi diệu pháp. Thì ngài có nói rằng vì vậy mà ngài muốn chị đặt câu hỏi kỹ hơn để ngài có thể trả lời được. Vì về vi diệu pháp thì ngài có thể chia sẻ được rất nhiều thứ về vi diệu pháp. Và con có chia sẻ lại với ngài rằng chị mới là người mới và chị mới có câu hỏi, chị cũng chưa biết rõ quá nhiều về vi diệu pháp, chỉ là chị nghe rằng người ta nói rằng vi diệu pháp sẽ giúp cho chị có thể hiểu được về những gì mà thiền sư Ottamantara dạy. Thì xong rồi thầy có bảo là nhưng mà thiền sư Ottamantara thì dạy tất cả mọi thứ, vì thế mà cái câu hỏi của mình nó phải cụ thể hơn một chút. Thì con mới chia sẻ rằng là vậy thì thầy có thể giúp chị ý có một cái góc nhìn tổng quan để chị ý có thể hỏi kỹ hơn. Thì thầy có chia sẻ rằng ở trong vi diệu pháp thì có 4 pháp thực tánh hay 4 pháp chân lý, đó là 4 pháp, đó chính là tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thì nó chính là tất cả thân tâm và tất cả những cái thế giới mà mình đang tiếp xúc. Thì về tâm thì có 89 tâm, tâm sở thì có 52 tâm sở, sắc pháp thì có 28 sắc pháp và niết bàn. Thì tất cả những cái đấy nó đều thuộc về vi diệu pháp, nó đều là những gì mà vi diệu pháp đề cập đến. Thì vì thế mà nếu mà muốn hỏi về vi diệu pháp thì mình sẽ phải hỏi kiểu như là thưa bà Tê, thưa ngài,
cơm thì thế nào là tâm, hay là tâm tham là gì. Thì những câu hỏi như vậy á, thì nó mới có một câu trả lời cụ thể và chính xác. Thì khi đó con chia sẻ thêm rằng chị ý chỉ muốn biết rằng là có mới đến cái kiểu khởi điểm là muốn biết rằng là có nên học vi diệu pháp hay không. Thì nghĩa là một người hành thiền ấy, có cần phải học vi diệu pháp hay không. Thì thầy Bàn Đây Invasari có chia sẻ như sau ạ. Để có rất nhiều kiến thức thì bạn nên học, chị nên học vi diệu pháp. Để có rất nhiều kiến thức nha, thì bạn nên học vi diệu pháp. Nhưng mà nếu như bạn muốn hành thiền ấy, thì bạn thì không cần phải học vi diệu pháp, nghĩa là nó không phải là cái phải. Là bởi vì sao? Bởi vì một số người ấy, họ hành thiền và trước đó thì họ không hề biết đến vi diệu pháp, nhưng cái họ biết chính là thân tâm của họ trong hiện tại. Họ biết được thân của họ đang có sự sanh lên và diệt đi, và trước đó thì họ không hề biết đến vi diệu pháp. Vì vậy mà với các thiền sinh thì việc học vi diệu pháp là không phải là điều bắt buộc. Nhưng mà nếu mà chị muốn biết rất nhiều kiến thức thì chị cần phải học vi diệu pháp. Con cũng chia sẻ thêm một chút là vi diệu pháp là Abhidhamma thì nó gọi sao nhỉ? Chúng ta có thể giải thích mọi thứ bằng vi diệu pháp ấy. Vì thế mà nó rất là toàn diện, và với cái hiểu biết giới hạn của con thì con thấy rằng nó rất là toàn diện và nó có thể giải thích được tất cả các pháp từ chân đến tục đế. Thế nên là khi mà ngài Càn Tê nói là để mà có rất nhiều kiến thức ấy, ý là mình có thể giải thích được những cái hiện tượng này, giải thích được nhiều thứ, được biết được nhiều điều, thì vi diệu pháp chính là cái môn mà mình có thể học để mình hiểu. We practice Vipassana meditation for what? It is to search the truth in our body. We need to search in our body the true nature. This is a Vipassana meditation. So I will show you one example. And you see, in a bottle, what is it in a bottle? You will answer in a bottle, the water. You will know water, but the real is no water. It's only hydrogen and oxygen. The two is equally combined. That's appear to water. The real is hydrogen and oxygen. No water. Water has only name, but real is oxygen and hydrogen. So also in our body, only we see the man, wife, yeah, only we see like that. But real is no in our body. The real is, what is it? Jeta, Jetasika, Rupa. The real is. The Vipassana meditation is to search the real. Yes, something like that. Và thầy Bàn Tê Invasari có chia sẻ như sau ạ. Thì chúng ta thực hành thiền Vipassana để làm gì? Đó chính là để tìm hiểu về sự thật ở ngay trong chính cơ thể của chúng ta. Đây chính là việc thực hành thiền Vipassana. Thầy sẽ cho chị một ví dụ. Đó chính là khi nhìn vào bình nước kia thì chị thấy được điều gì? Chị thấy nước đúng không? Nhưng không. Sự thật thì nó không phải là nước đâu. Nó chính là những cái phân tử hydro và oxy. Nó tạo thành với nhau, tạo thành một thứ nó gọi là nước. Và vì vậy là nước chỉ là một cái tên mà thôi. Thực tánh pháp của nó chính là những cái phân tử H2O đó. Thì tương tự như vậy, bình thường chúng ta chỉ có thể nhìn cái cơ thể này là đàn ông, đàn bà hay là phụ nữ
he answered from the side of Buddhist literature, because he is not meditator. He already learned Buddhist literature. So his answer is from the side of Buddhist literature. So what he understands learning Abhidhamma is like a student. To learn by heart, to pass the examination, serious learning, not normal. To learn like the Myanmar student is not easy. It will take time. That's why he answer, if you meditate, you don't need to learn Abhidhamma. He is right in his own way. For the saying, if you understand my teaching, you should learn Abhidhamma. That saying is also right in his own way, because his learning is not to reject, not for examination, not to get by heart, just to have general knowledge about Abhidhamma only. That is great, because I used to teach, solve the problem, answer the question, mostly from the side of Abhidhamma, not much from the side of Vinaya and Sutta. So different. That is, even the monks who are studying Buddhist literature, they used to study from the side of a monk, a student, not from the side of non-self. But in my side, I used to, instead of using Vinaya and Sutta, it's difficult to explain. I'm also using Vinaya and Sutta, but I use from the side of non-self. This is, I'm also mainly using from the side of non-self. I'm also using Vinaya and Sutta from the side of self, but I'm more skillful to use from the side of non-self, no I, not mine. Especially in teaching meditation, I used to teach from the side of non-self. Cause and effect of action and the same reaction. No one is doing, no one is suffering. No one practices meditation, no one gets enlightenment. Because of doing the cause, there will be
there will be concerning effect. Doing only is also doing from the side of non-self. For those who are difficult to understand my teaching, they should learn Buddhist literature generally, and then it will be more easy to understand. Because in Sutta they are self, someone, something. In Sutta they are also self, someone, something, someone do something. In Abhidhamma, not someone, not something. Vinaya and Sutta are easy to understand from the side of self, but Abhidhamma is not easy to understand from the side of self. To understand more clearly, it is better to see from the side of non-self. In order to see from the side of non-self, we must detach self or someone or something from the mind. So if you listen to me, you should see from my side. If you listen to his sharing, you must see from his side. If not, difficult to understand or misunderstand. So also, if I teach to you, explain to you, I need to see from your side. If I cannot understand about you, your background, my teaching will not be useful for you. But I used to teach like this to most of the people. I understand they will not understand my teaching, but this is introducing about non-self. They may understand in the future. With this intention, understanding, I used to teach intentionally to the people who can understand now. Besides, I emphasize unconscious mind, inner mind. Because of using conscious mind, difficult to understand. If they can detach from conscious mind, more easy to understand. You will say, most of the people say, I have no anger. But
they are saying about the conscious mind. In their unconscious mind, there is anger. Most of the people will say, I believe you, I love you, but in their inner mind there is hate and doubt. So we should understand about unconscious mind also, inner mind also. In this way we will not be lying or we will not be disappointed. This is for every mind. That's why we can say no one is reliable. Except Buddha, Dhamma and Sangha. Everyone is changeable. That's why changing is nature. Because of not knowing like this, some of the wives and husbands are feeling seriously. Because they believe in someone. That is wrong. No one is believing. No one is believable. Only Buddha, Dhamma, and Sangha is believable. We just need to understand like this. In this way, we are okay to work with anyone. Dạ vâng, thầy có tiếp nối như sau ạ. Thì câu trả lời vừa rồi là ở trên góc nhìn của một người học Phật Pháp, Phật học. Vì thầy thì cũng không phải là một người hành giả, hành thiền, mà thầy ngài Indaseri thì đã học Pháp học từ nhỏ. Và câu trả lời này nó dựa trên cái góc nhìn của Pháp học. Vì thế mà những gì mà thầy Indaseri học từ vi diệu pháp thì giống như là một cách mà một học sinh học, đó chính là học thuộc lòng để có thể đi đậu các bài kiểm tra. Bởi vì thực sự thì cái việc học mà seriously là học một cách nghiêm túc thì nó không đơn giản, nó không bình thường như vậy, nó không đơn giản như thế. Và cái việc học nghiêm túc thì nó không hề normal, không hề bình thường. Để mà học được như những vị chư tăng ngồi miến nó không hề đơn giản và nó cần rất nhiều thời gian. Con mở ngoặc ở đây là kiểu nếu mà chị muốn học vi diệu pháp thì nó cần rất nhiều thời gian ấy. Ý là thầy đang nói cái sự mất thời gian của nó. Còn nếu như mà chị thực hành thiền thì chị sẽ không cần phải học vi diệu pháp. Và những gì mà ngài Bante Indaseri chia sẻ thì nó là sự thật và nó đứng trên góc nhìn của thầy của ngài Bante Indaseri. Và cái mà chị nói rằng là có một số người không bảo chị là phải học vi diệu pháp thì sẽ hiểu được lời của thầy dạy dễ hơn, thì những cái lời này nó cũng đúng trên cái góc nhìn của họ. Và những cái lời khuyên như thế thì không phải để chối bỏ, mà chúng ta sẽ có mà thầy còn nói rằng là chúng ta nên có cái sự hiểu biết gọi là cơ bản, biết tổng quan cơ bản về vi diệu pháp, thì điều đấy rất là tuyệt vời. Bởi vì trong những lời dạy của thầy thì thầy và cách mà thầy giải quyết vấn đề thì là từ phía của vi diệu pháp nhiều hơn là từ phía của luật hay là kinh tạng.
Và thầy có chia sẻ rằng những cái gì mà ngài Bản Tị Indasiri vừa chia sẻ thì nó là đến từ phía của một người học Phật pháp, và nó là phía của một học sinh, nó không phải là từ phía của sự vô ngã. Còn ở phía của thầy thì thầy sử dụng cả kinh và luật, nhưng mà thầy dùng vi diệu pháp nhiều hơn, vì thầy dùng cái góc nhìn của vô ngã nhiều hơn. Thầy có sử dụng cả hai góc nhìn, đấy là vô ngã và ngã, nhưng mà thầy thiện xảo hơn cho cái việc mà dạy bằng từ góc nhìn của vô ngã, rằng không có ai cả, không có gì cả, không có tôi, không có của tôi. Và với việc dạy thiền thì thầy sử dụng góc nhìn từ vô ngã, hay nhân và quả, hay hành động và phản ứng tương ứng của hành động, rằng là không có ai đang đau khổ, không có ai đang hành thiền, không có ai giác ngộ hết. Và tất cả những cái điều đó nó chỉ là nhân, bởi vì mình làm những cái nhân đó nên là nó sẽ ra những cái quả tương ứng. Chỉ làm mà thôi, từ phía của vô ngã thì nó sẽ rất là khó hiểu. Và với những người mà thấy rằng cái lời dạy của thầy khó hiểu ấy, thì họ nên học pháp học để có được một cái nền tảng cơ bản, và như thế thì sẽ dễ dàng hơn cho họ để có thể hiểu được. Bởi vì ví dụ như trong tạng kinh thì nó vẫn còn ngã, nghĩa là nó còn ai đó làm cái gì đó. Còn trong vi diệu pháp thì không có ai cả, không có cái gì cả. Tạng kinh và tạng luật thì rất là dễ dàng để hiểu từ góc nhìn của cái ngã, nhưng mà tạng vi diệu pháp thì không dễ dàng để có thể hiểu từ góc nhìn của một cái ngã. Và để có thể hiểu một cách rõ ràng hơn thì chúng ta tốt nhất là nên nhìn từ góc nhìn của vô ngã. Hay là nhìn trên góc nhìn của để mà có thể nhìn được trên góc nhìn của vô ngã thì chúng ta cần phải xả đi khỏi góc nhìn của cái ngã, hay là xả đi khỏi cái ý niệm về ai đó hay cái gì đó trong tâm của mình. Nếu như mà chị nghe những lời dạy của thầy thì chị phải nhìn từ cái góc nhìn của thầy, và hay là khi mà chị nghe những cái chia sẻ của sư Bhante Indasiri thì chị cũng cần phải nhìn trên góc nhìn của sư Bhante Indasiri. Nếu không thì nó sẽ rất là khó hiểu, hoặc là sẽ hiểu sai. Nghĩa là khi mà mình nghe chia sẻ của ai thì mình phải nhìn trên góc nhìn của họ. Thì tương tự như vậy, khi nào mà thầy dạy cho chị thì thầy sẽ cần phải nhìn dưới góc nhìn của chị, nhìn theo lăng kính của chị. Nếu như thầy không thể hiểu về chị, hay hiểu về cái background của chị, về những cái nền tảng của chị, thì lời dạy của thầy sẽ không có quá nhiều sự hữu ích với chị. Nhưng mà thầy đã giảng như thế này cho hầu hết tất cả mọi người, và thầy rất là rõ ràng biết rằng họ sẽ không hiểu những gì mà thầy dạy. Nhưng mà đây là giống như là thầy đang giới thiệu về vi diệu pháp cho tất cả mọi người. Họ có thể, và họ sẽ có thể hiểu trong tương lai. Và thầy cũng có sự hướng tâm, có sự định hướng khi mà dạy cái điều này. Và thầy đã từng dạy một cách có định hướng cho những người mà họ có thể hiểu được trong cái thời điểm hiện tại. Và bên cạnh đó thì thầy cũng chú trọng vào cái vô thức của mình, tâm vô thức của mình, hay là cái tâm bên trong của mình.
sử dụng ý thức nên là nó sẽ rất là khó để có thể hiểu được về sự vô ngã. Còn nếu như mà chúng ta có thể xả ly ý thức và sử dụng vô thức thì nó sẽ dễ dàng hơn để hiểu về những lời dạy của thầy hay là hiểu về vô ngã. Giống như là khi mà một số người nói rằng là tôi không tức giận, nhưng mà thực ra là họ nói ở đây là họ nói trên bề mặt ý thức, nhưng mà cái tiềm thức của họ ấy, nghĩa là tâm bên trong của họ ấy, thì họ đang rất là tức giận. Và vì vậy mà mình nên nhìn sâu xa hơn về cái phía nguyên nhân gốc rễ. Hay là thầy lấy một cái ví dụ khác là một người ta có thể nói rằng là tôi yêu bạn, nhưng mà cái đấy là nói trên bề mặt ý thức, còn đằng sau đó thì họ có thể là ghét mình hoặc là có nhiều sự nghi ngờ với mình. Vì thế mà chúng ta nên hiểu rằng vì nên hiểu cả về ý thức lẫn tiềm thức. Nếu chúng ta sẽ không có bị nói dối hoặc là không có thất vọng, thì cái điều này nó đúng với tất cả tâm trí của tất cả mọi người. Không ai đáng để mà tin cậy cả, không ai đáng để mà nương tựa cả, trừ Phật Pháp Tăng. Tất cả mọi người thì đều thay đổi, và cái điều thay đổi đấy là bình thường ấy. Nhưng mà mình không biết về cái sự thật đó, nên là mới có chuyện là vợ chồng hoặc là cặp đôi họ có một cái cảm xúc rất là mãnh liệt với đối phương, và họ tin tưởng một ai đó. Thì điều này là sai, và không có ai có thể tin cậy được cả, trừ Phật Pháp Tăng. Chỉ có Phật Pháp Tăng thì mới đáng tin cậy. Và chúng ta chỉ cần hiểu được như thế thì bằng cách này thì chúng ta sẽ ok, có thể làm việc được với tất cả mọi người. Dear Samuel, you said that you said that you know clearly your audiences. They don't so you don't understand clearly. Do it. Yeah. Okay. Máy chuyển là máy thay chuyển gì? Dạ, sang gì? So you don't know clearly about that. The audience don't understand your teachings, but you still teach about oneself. And the people said that most of the meditators are like children, but the Sayadaw teacher, the student in the university, something like that. So they don't understand and cannot practice. And comparing with the Satipatthana Sutra, the meditation master teach meditators about the contemplative Kaya, Vedana, Citta. It is quite easy to understand, but they explain about the contemplative Dhamma, the same thing, the Satipatthana Sutra, but the Sayadaw emphasize on the contemplative Dhamma, but the very practical, not the same, the Satipatthana Sutra. And are you satisfied with your method, with the way you are explaining to the people about the truth, or you are completely more in your method? Maybe
in detail, something like that. Là con chia sẻ là ngài thì biết rất rõ là phần lớn hội chúng thì không khó để hiểu và khó để thực hành những lời ngài dạy. Nhưng mà ngài vẫn tiếp tục chia sẻ về sự thật về vô ngã. Và mọi người thường nói rằng là thính giả của ngài, những người đến học ngài thì giống như những học sinh lớp 1, giống như trẻ em vậy đó, mà ngài dạy là ngài dạy cho sinh viên đại học. Nên là mọi người không có hiểu. Và nếu mà so sánh với lại cái kinh tứ niệm xứ thì rất nhiều vị thầy giảng về cái việc quán thân, quán thọ, quán tâm thì cũng khá dễ để mà hiểu được và thực hành được. Và khi các vị chia sẻ về quán pháp thì nó cũng cùng cái cách ở trong kinh diễn đạt, nhưng mà cái cách của ngài chia sẻ về quán pháp thì con thấy nó không có giống cái cách ở trong kinh chia sẻ. Thì con đang muốn hỏi ngài là ngài đã thỏa mãn với cái cách mà ngài đang chia sẻ đến hội chúng chưa, hay là ngài vẫn đang hoàn thiện cái cách mà ngài giảng dạy, ví dụ như nó có thể chi tiết hơn hay là gì đó chẳng hạn. Yeah. So her question is, are you satisfied with the way you teach us, or you are still improving the method to maybe explain more detail, or like need to improve to adapt with the audience? I started teaching as a monk with the knowing or believing only when there is teaching, there will be teaching. If there is no teaching, there will be no teaching. The more we teach, the more we can teach. Practice makes perfect. In this way, the more I teach, the teaching will be more and more complete, perfect. I emphasize in teaching meditation because I myself was in trouble in practicing meditation by listening the teaching about meditation. Most of the meditators are in difficulty with practicing meditation. This is not only for meditation, for education. Most of the students are in difficulty with education because they are not skillful. They are not working very hard. That's why they are difficult. Most of the businessmen or workers are also facing with difficulty because they are not much working. Even if they are working very hard, they are not much learning. That's why they can understand
enough. They can do enough. Because learning and practicing seriously are not easy for the public. Only a few will be skillful in both of learning and doing. There are many difficulties for any activities of job. As a student, I used to solve the difficulties of the other student as much as I can. As a businessman, I used to solve the problems of the employee as much as possible. I have strong desire in helping. That's why when I started practicing meditation, I used to help the other meditators. I used to explain as much as I can. Education and business are not complete yet. Healthcare is also not complete yet. What I mean is, education is changing. Business is also changing. Healthcare is also changing. More and more updating. Not complete yet, but meditation is complete. Because of Buddha, Buddha is complete. That's why Dana, Sila and Bhavana concerned with Buddha are complete. No need to update from the side of Buddha, Dhamma and Sangha. Only in the side of practitioner, we need to update all the time. We need to update our understanding and ability. Certifying concern with teaching, certifying from oneself will never end. Because I have been teaching all the time, and my teaching is upgrading all the time. But in the former years of teaching, I couldn't detach from grasping my teaching. This teaching is the best. This is
this is grasping. But after some time, I can teach better than the old teaching. At that time, my followers will grasp, this is the best teaching, but upgrading more and more. So grasping is concerned with self. It will never end. We can say this is the best, but this food is the best, this place is the best, this country is the best. We can say it, we can say like this. In fact, not right. Because from the side of self, the best will never end. Only when we became Buddha, it will be the best, for sure. If not the best. The life of Buddhahood is the best, for sure. But from the side of the other, difficult to understand. Buddha is difficult to understand. Teaching of Buddha or Dhamma or Buddhist literature are also the best compared with the other teaching, but not easy to understand. That's why most of the people will choose what they understand. They dare not choose what they don't understand. In this way, there should be many religions. Only one religion is not. Only one religion is impossible for many living beings. We can imagine only one country, one world, one religion, but impossible. Because we are not the same. Because of different people, different habits, different religions are needed. We should be practical. Now in the world, there are many religions. This is really practical. If only one religion is enough, there will be only one religion. Because of practicing meditation, we must be able to detach from our own view or one-sided view. If we are not seeing from one side, we can accept everyone, every religion, every country. Because of attaching on oneself, we cannot accept other religion. We don't like other people because we like only ourselves. If we can detach from that habit, we can accept and like everyone.
if we are seeing from non-self, or if we are able to be doing only, or if we are trying to be doing only, using only, we don't need to say about something. We don't need to say about my teaching, whether certified or not. And in this way, we can do the best. Only by using only, it will be the best. Using with attachment on something will not be the best. I can teach the real method, but difficult to understand. Với câu hỏi của chị thì thầy có chia sẻ như sau ạ. Thầy đã dạy thiền khi còn là một vị sư với sự hiểu biết và niềm tin rằng chỉ có khi nào mà dạy thì mới có thể dạy được. Nếu mà không có sự dạy học thì sẽ không có sự dạy học, thì sẽ không thể dạy được. Nếu như không dạy thì sẽ không thể dạy được. Và khi chúng ta càng dạy nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng có khả năng để dạy nhiều bấy nhiêu. Thực hành thì mới giúp cho hoàn hảo hơn. Và bằng cách đó thì thầy càng dạy nhiều hơn thì thầy lại càng có thể, thì những bài giảng của thầy lại càng trở nên hoàn thiện và hoàn hảo hơn. Thầy nhấn mạnh vào việc dạy thiền bởi vì chính bản thân thầy cũng đã gặp rất là nhiều vấn đề và rắc rối trong việc thực hành thiền. Hầu hết các hành giả thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hành thiền. Điều này thì nó xảy ra không chỉ với các hành giả thực hành thiền mà còn trong cả giáo dục nữa. Bởi vì mọi người không thiện xảo trong công việc mình làm, bởi vì mọi người không làm nó thật sự là nghiêm túc và tập lực ấy, làm hết sức. Work very hard, not work very hard. Hầu hết những doanh nhân và những người làm công thì đều đối diện với rất nhiều khó khăn, bởi vì họ không làm việc hết mình. Nếu như chúng ta làm, và ngay cả khi họ làm việc hết mình thì họ lại không học thêm. Vì thế mà chúng ta không thể hiểu được, chúng ta không hiểu được và chúng ta chỉ có thể làm đủ như vậy thôi ấy. Không thể hiểu thêm, không thể phát triển thêm. Bởi vì việc học và thực hành một cách nghiêm túc là không hề dễ dàng cho hầu hết, cho công chúng, cho đại chúng. Chỉ có một số ít người họ thiện xảo trong việc thực hành và học, cả hai, cả học và hành ấy.
có rất nhiều sự khó khăn trong tất cả những cái công việc. Ví dụ như là khi là, và thầy có chia sẻ rằng khi là một học sinh á, thì thầy cố gắng để giải quyết những vấn đề khó khăn của học sinh. Còn khi thầy làm chủ doanh nghiệp thì thầy sẽ cố gắng để giải quyết những vấn đề của công nhân. Và thầy có sự mong muốn mạnh mẽ, khát khao mạnh mẽ để có thể giúp đỡ người khác. Vì thế mà thầy đã chọn bắt đầu với việc hướng dẫn thiền. Và khi mà thầy dạy, khi mà thầy hướng dẫn thiền thì thầy giúp đỡ các thiền sinh, và thầy cố gắng để có thể giải thích nhiều nhất có thể. Và những thứ như giáo dục hay kinh doanh hay là việc chăm sóc y tế thì nó chưa hoàn hảo, nó vẫn chưa hoàn hảo. Tất cả những thứ đó, giáo dục hay kinh doanh hay là y tế vân vân, thì nó vẫn luôn đang thay đổi và cập nhật hàng ngày, nó chưa hoàn thiện. Nhưng việc thực hành thiền là hoàn thiện, bởi vì Đức Phật là hoàn chỉnh, hoàn thiện. Bố thí, trì giới, hành thiền liên quan đến Đức Phật. Vì thế mà nó cũng hoàn chỉnh, hoàn thiện, không cần phải update, cập nhật thêm gì hết. Từ phía của Phật Pháp Tăng thì không cần phải cập nhật thêm gì cả. Chỉ khi nào mà, nhưng mà ở phía của Phật Pháp Tăng ấy, thì mình không cần phải cập nhật gì hết. Nhưng mà ở phía của một hành giả hay là một người thực hành ấy, thì chúng ta cần phải cập nhật bản thân mình hầu hết toàn thời gian. Lúc nào mình cũng phải cập nhật bản thân mình. Chúng ta cần phải cập nhật để có thể tăng trưởng. Chúng ta cần phải cập nhật cái sự hiểu biết của mình và cái năng lực của mình. Cái việc mà thỏa mãn hay là hài lòng về sự dạy, hay là sự thỏa mãn hài lòng đến từ cái nhìn của một cái tôi thì không bao giờ kết thúc cả. Thầy đã dạy hầu như là toàn thời gian, và những lời dạy của thầy cũng được cập nhật theo thời gian. Ở những lời dạy cũ thì thầy không thể xả đi, lúc đó thầy chưa thể xả đi khỏi sự nắm giữ rằng đây là lời dạy của tôi, cái phương pháp này, cái lời dạy này là tốt nhất. Nhưng sau một vài lần mà thầy có thể dạy còn tốt hơn cả cái phương pháp cũ kia, thì những người đi theo thầy nó lại nắm giữ vào cái phương pháp mới đó hay những lời dạy mới đó. Sự nắm giữ bám chấp vào một cái từ góc nhìn của một cái ngã hay liên quan đến một cái ngã thì nó không bao giờ kết thúc cả. Chúng ta có thể nói rằng cái lời dạy này là tốt nhất, quốc gia này là tốt nhất, hay là cái này là tốt nhất, nhưng thực tế là nó không đúng. Bởi vì nhìn trên góc nhìn của cái ngã thì cái tốt nhất sẽ không bao giờ kết thúc. Chỉ khi nào mà chúng ta có thể trở thành Đức Phật thì khi đó mới là tốt nhất. Cuộc sống của Đức Phật là tốt nhất, đây là điều chắc chắn. Nhưng mà nếu mà nhìn từ phía của những người khác thì họ sẽ rất là khó để hiểu. Đức Phật rất là khó để họ có thể hiểu được. Vì vậy mà những lời dạy về Pháp, về Đức Phật hay là về giáo Pháp thì nó là tốt nhất khi so sánh với những cái lời dạy khác, nhưng mà nó không dễ dàng để có thể hiểu được. Và thường thì hầu hết mọi người sẽ chọn những gì mà họ có thể hiểu được. Vì thế mà nó mới sản sinh ra rất là nhiều những tôn giáo khác nhau. Bởi vì một tôn giáo thôi thì không thể nào đáp ứng được nhu cầu cho tất cả mọi chúng sinh. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng chỉ có một thế giới thôi, một quốc gia thôi, một tôn giáo thôi. Nhưng điều này là không tưởng, không khả thi, không thể nào. Bởi vì chúng ta không hề giống nhau, và vì chúng ta không giống nhau, mỗi người sẽ có cái
tính cách riêng và có cái sự khác biệt, nên sẽ có nhiều những tôn giáo khác nhau. Bởi vì việc thực hành thiền mà chúng ta có thể bởi vì việc thực hành thiền và bây giờ thì chúng ta có thể nếu mà một tôn giáo ấy, là đủ rồi ấy, thì bây giờ ấy, nó sẽ chỉ có một tôn giáo thôi. Nhưng mà thực tế là không phải vậy. Bởi vì việc thực hành thiền mà chúng ta có thể xả ly khỏi cái thấy một chiều, cái thấy từ bản thân mình. Và nếu như chúng ta không thấy từ một phía thì chúng ta sẽ có thể chấp nhận mọi thứ, mọi loại tôn giáo, chính vì sự dính mắc vào cái tôi mà chúng ta mới không thể chấp nhận được mọi tôn giáo. Chúng ta không thích người khác bởi vì chúng ta chỉ thích bản thân mình. Nếu như chúng ta có thể xả ly và chấp nhận thì chúng ta có thể thích tất cả mọi người. Nếu như chúng ta nhìn từ góc nhìn của vô ngã, nếu như chúng ta có thể là cố gắng để có thể chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, thì chúng ta sẽ có thể nhìn dưới góc nhìn của vô ngã. Vì thế mà chúng ta không cần phải nói về một thứ gì đó, chúng ta không cần phải nói về lời dạy của tôi là có thỏa mãn hay không. Và như thế thì chúng ta sẽ có thể làm tốt nhất. Chỉ khi nào mà chúng ta có thể chỉ sử dụng mà thôi thì khi đó mới là sự sử dụng tốt nhất. Sử dụng với sự dính mắc vào một thứ gì đó sẽ không phải là điều tốt nhất. Tôi có thể dạy cái phương pháp thực sự nhưng mà nó rất khó để hiểu. Little more I want to explain about his teaching. Seattle, every time, everywhere he discuss about mindfulness and detachment. What does mean mindfulness? Mindfulness means control your mind, keep your mind, because the mind can create everything. The mind can create cerebral war, the mind can create nuclear, something like that. Everything can create the mind. The bad results, good results came from the mind. That's why he teaches us, you control your mind. That's mean mindfulness. And the detachment and attachment. Attachment means, what does mean attachment? Attachment means following less someone or something. If you let someone or something, you will trouble, you will suffering. For example, you fell in love for somebody, but one day you become suffering. Why suffering? Because of that. That's why don't let, and it means detach, the same meaning. That's why Seattle, every time, everywhere, mindfulness, detachment. Detachment means don't let something or someone. If you let something, if you let someone, you will be trouble one day. This is main teaching of his main teaching, the mindfulness and detachment.
Và bản thị Indasiri có một chút giải thích và chia sẻ thêm về như thế nào là lời dạy của Ngài Thiền Sư. Và ở tất cả mọi nơi cũng như là ở mọi thời điểm thì thầy đều dạy chúng ta về chánh niệm và xả ly. Vậy thì chánh niệm có nghĩa là gì? Thì chánh niệm có nghĩa là làm chủ tâm hay là kiểm soát tâm hay là giữ được tâm ý của mình. Bởi vì tâm của chúng ta có thể tạo ra tất cả mọi thứ, nó có thể tạo ra chiến tranh hay là vũ khí hạt nhân vân vân, hay tất cả những thứ như là virus các thứ cũng được tạo ra từ tâm. Vì thế mà thầy đã dạy chúng ta về việc làm chủ tâm hay kiểm soát tâm, hay nó chính là bằng với chánh niệm. Vậy thì xả ly là gì? Thế thì dính mắc là gì? Dính mắc chính là nếu như chúng ta yêu một ai đó hay một thứ gì đó thì chúng ta sẽ phải chịu đau khổ. Nếu chúng ta mà có cảm xúc yêu một người nào thì đến một ngày nào đấy chúng ta cũng sẽ phải đau khổ thôi. Và đó chính là chánh niệm và xả ly. Nó cũng và tóm lại là xả ly nó chính là để và xả ly á, nó chính là đừng yêu một thứ gì đó hay một ai đó. Bởi vì nếu mà không á, thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp rắc rối. Thì đó chính là những cái lời dạy của thầy ạ. The truth is difficult to understand and explain. Concerned with my teaching, I try for many years to tell the truth about meditation, donation, keeping preset, business, politics. The aim of doing good deeds limitlessly is to know the truth and to tell about the truth in the right way. So with my teaching, I am satisfied because I can tell the truth. I can teach more and more clearly about the truth. That's why I am satisfied. People will satisfy or not, concerned with the other, even from my teaching as a lay person to the patient, was satisfied by the patient, by the mother of the patient. The patient is here, so he was not practicing meditation. That's why he may not understand. But the mother is meditator. That's why she was satisfied. But at that time, I was not satisfied with my teaching. But this is from the side of meditation teacher. He is satisfied from the side of meditator. I'm not satisfied because I cannot teach what I understand. I cannot teach about the truth. I compare my teaching with the truth. If I teach about
law of karma. I observe. I observe many years for cause and effect. That's why I understand more and more about karmic law. But I'm difficult in teaching. Maybe because of the audience also. Most of the audience are difficult to understand. They don't want to understand the truth. They don't want to listen telling about the truth. They want to listen what they understand or what they like to understand. That's why teaching to the public is really difficult, because what they want to hear is not the truth. That's why I'm faced with many difficulties, because my teachings is for the public. But concerned with the publics, to teach the truth is not easy, but I'm able to tell or teach the truth. That's why I'm satisfied. My way of understanding is people who concern with me will also understand and understand the truth, and they will also be able to tell or teach about the truth. In this way, they all can be satisfied like me. In this way, the problems will be solved. Because most of the people are not satisfied with anyone, anything. So to get self-certification is really difficult. For the meditator, they are practicing meditation, but they are not satisfied, for sure. For the politician, they are working for the country, but they are not satisfied in their unconscious mind. In their conscious mind, they may lie to themselves, oh, I'm okay, everything is fine. This is easy to lie to ourselves. But to get real certification from unconscious mind is really difficult. So I want you to be satisfied like this. You may not be satisfied now. Because he's the questioner, that's why he is more important.
chia sẻ thêm như sau ạ. Thì sự thật thì rất khó là sự thật thì rất là khó để hiểu và để giải thích. Liên quan đến những lời dạy của thầy thì thầy cố gắng trong rất là nhiều năm để có thể nói lên sự thật về việc hành thiền, về việc cúng dường, về việc giữ giới, hay ngay cả về những việc liên quan đến kinh doanh hay chính trị. Cái mục đích của việc làm thiện pháp không giới hạn, nó chính là để biết về sự thật và có thể nói về sự thật một cách đúng đắn. Những lời dạy của thầy thì liên quan đến thầy thấy rằng thầy thấy thỏa mãn, mãn nguyện bởi vì thầy có thể nói lên được sự thật và thầy có thể dạy được nhiều hơn nữa về sự thật một cách rõ ràng hơn. Vì vậy mà thầy cảm thấy mãn nguyện. Và cái đấy là từ phía của thầy, còn từ phía của người nghe thì họ có thể mãn nguyện hoặc không. Liên quan đến đối tượng nghe thì ví dụ như là thầy có lấy ví dụ về việc mà thầy đi chia sẻ pháp cho một bệnh nhân, và khi đó thì có mẹ của bệnh nhân này cùng nghe. Thì ở phía bệnh nhân thì vì là anh ấy còn trẻ nên là và cũng không được hành thiền nên là anh ấy không hiểu những gì mà thầy dạy. Nhưng mẹ anh ấy là một người hành thiền và cảm thấy mãn nguyện với những lời dạy của thầy. Nhưng tại thời điểm đó thì sự thật, thầy luôn luôn so sánh, lấy đối chiếu về cái việc mà có thỏa mãn hay không với sự thật. Nghĩa là nếu như có thể nói đúng sự thật thì thầy sẽ thỏa mãn. Nếu như khi thầy dạy về luật của nghiệp thì thầy sẽ quan sát trong rất là nhiều năm, quan sát nhân quả trong rất là nhiều năm, và vì thế mà thầy có thể hiểu rất là rõ ràng và sâu sắc về luật của nghiệp hay là luật nhân quả. Nhưng mà nó rất là khó để dạy. Điều này thì có thể là liên quan đến đối tượng nghe nữa. Vì đối tượng nghe thì họ có thể không muốn nghe về sự thật, hay là họ không muốn hiểu về sự thật. Họ chỉ muốn nghe cái gì mà họ có thể hiểu được mà thôi. Liên quan đến việc dạy cho đại chúng thì cái điều này nó thật sự rất là khó. Bởi vì những cái gì mà đại chúng muốn nghe thì không phải là sự thật. Và thầy đã phải đối diện với rất là nhiều sự khó khăn trong cái việc giảng dạy sự thật đến cho đại chúng. Và cái việc mà có thể liên quan đến đại chúng hay số đông thì để mà dạy được sự thật cho đại chúng thì nó không hề dễ dàng. Nhưng mà Ngài đã có thể nói lên và dạy về sự thật, vì thế mà Ngài cảm thấy mãn nguyện. Và ở cái hiểu của Ngài thì những ai mà liên quan đến Ngài và có thể hiểu được về sự thật thì nghĩa là liên quan đến thầy và được thầy dạy cũng như hiểu về sự thật, và rồi họ cũng có thể nói lên hay là dạy về sự thật như thế này thì Ngài đã mãn nguyện rồi. Bằng cách này thì chúng ta có thể cảm thấy mãn nguyện với chính mình. Bởi vì hầu hết mọi người thì sẽ không có cảm thấy mãn nguyện với tất cả mọi người và tất cả mọi thứ. Để mà có được cái gọi là bản thân mình có thể tự mãn nguyện được hoặc là hài lòng được ấy, thì thật sự là một điều rất là khó. Ngay cả với những người hành giả hay thiền sinh thì họ cũng không cảm thấy hài lòng hay mãn nguyện với sự thực hành của mình. Hay là với những người mà họ làm ở trong chính trị, khi mà họ đang giúp đỡ đất nước thì họ cũng không cảm thấy, hay là giúp đỡ mọi người thì họ cũng không cảm thấy là họ mãn nguyện với công việc và cuộc sống của mình. Ở ngoài họ có thể nói là tôi ổn, nhưng mà cái điều này thì rất là dễ để nói. Nhưng mà ở bên trong của họ ấy, sâu thẳm bên trong của họ thì để mà có một cái sự thỏa mãn thật sự từ phía tiềm thức hay là từ phía bên
bên trong ấy, thì nó thật sự rất là khó. Vì vậy mà thầy muốn chị có thể được cảm thấy mãn nguyện giống như thầy vậy. Sa du. You said it first.